Yes, welcome to video lessons of EduHunt. In this session, we are going to discuss about, yes, heart structure and circulation of blood through the heart and from the heart and also to the heart will be discussed in this session. This video shows how the heart works. Yes, heartbeat. And heart is not a simple structure, it is a muscular structure. It is a muscular structure, and heart is protected by a thick wall. All these things will be covered in this session. Yes, heart structure చూద్దాము. Especially human heart. As we know that human heart is a 4-chambered heart. It is a 4-chambered heart. Origin. If we see the origin, it is originated from mesoderm. Mesodermal in origin. If we see the location of the heart, it is located in the thoracic cavity. It is located in the thoracic cavity between the lungs, and slightly it is tilted towards right and towards left అని కూడా చెప్పచ్చు. ఏ రకంగా ఇది టిల్ట్ అయింది అంటే, the two auricles that are present in the upper region of the heart, it is the broader region of the heart, and this is slightly tilted towards right or dorsal, and the narrow portion, that is the ventricular portion of the heart, is slightly tilted towards left. So left, right ఇవి స్లైట్గా టిల్ట్ అవడం వల్ల మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ tilted towards left అని చెప్తాం. Left of the thoracic cavity. And size of a heart. Size. We can say that it is like closed fist. Okay? Clenched fist. The size is like it has a clenched fist. Heart size has clenched fist. And weight విషయానికి వస్తే 300 grams. It weighs approximately 300 grams. And the heart is covered by double membrane wall called pericardium. Pericardium is the sac-like structure, a double membrane sac-like structure which covers the heart. That is called the pericardium. And I said it is a double membrane structure. So ఈ two membranes మధ్యలో ఉండే క్యావిటీని, the cavity that is present between these two membranes is known as pericardial cavity.
పెరికార్డియల్ క్యావిటీ అంటాం. అంటే పెరికార్డియంలో 2 membranes ఉన్నాయి. ఈ 2 membranes మధ్య ఉన్న క్యావిటీని మనం ఏమన్నాం? పెరికార్డియల్ క్యావిటీ అని అన్నాం. ఈ పెరికార్డియల్ క్యావిటీలో ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది. దీన్ని పెరికార్డియల్ ఫ్లూయిడ్ అంటాం. What is the function of this fluid? What is the function of this fluid? Yes, it protects the heart from the external shocks or from friction. Friction నుంచి ఇది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ఇట్ లైక్ షాక్ అబ్జార్బర్గా పనిచేస్తుంది. ఇట్ రెడ్యూసెస్ ద ఫ్రిక్షన్. అంటే హార్ట్ మీద పడే ప్రెషర్ని ఇది రెడ్యూస్ చేస్తుంది, ఫ్రిక్షన్ని రెడ్యూస్ చేస్తుంది. In that way it protects the heart. So pericardium ante that is the 2 membrane or the double membraned sac like structure that covers the heart. And 2 membranes, the cavity between the 2 membranes is called the pericardial cavity, and the fluid present in the pericardial cavity is the pericardial fluid. And then the wall of the heart. Heart wall. Wall of the heart. ఈ హార్ట్లో ఉండే వాల్ ఏంటి? ఆ వాల్ వన్ ఈజ్ ద అప్పర్ లేయర్. ఇట్ ఈస్ అ 3 layered heart, and the upper layer is known as the epicardium. Epicardium antam. Upper layer name antam epicardium antam. It is thin. Epicardium is thin, and it is made up of simple squamous epithelium. Simple squamous epithelium. And the second one is the myocardium. Myocardium it is the thickest. It is thick. Myocardium is thick, and it possesses cardiac muscles. Cardiac muscles ఉంటాయి. Second layer of the wall, that is myocardium, is the thick wall. It possesses cardiac muscles, and the cardiac muscles ante they contract and relax. They contract. Their contractions are involuntary. మన హార్ట్ని హార్ట్ బీట్ని కంట్రోల్ చేయగలమా? హార్ట్ కంట్రాక్షన్స్ రిలాక్సేషన్స్ అవుతూ ఉంటుంది. వీటిని మనం కంట్రోల్ చేయగలమా? సో మనం కంట్రోల్ చేయలేం. దాని అంతటా అది లబ్ డబ్ అని కొట్టుకుంటూనే ఉంటుంది హార్ట్ త్రూఅవుట్ అవర్ లైఫ్. పుట్టిన దగ్గర నుంచి చచ్చే వరకు అది హార్ట్ కొట్టుకుంటూనే ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఇన్వాలంటరీ రియాక్షన్, అండ్ ఇన్వాలంటరీ మజిల్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద హార్ట్ కాల్డ్ ద కార్డియాక్ మజిల్స్. ఈ కార్డియాక్ మజిల్స్ స్ట్రయేటెడ్ మజిల్స్, స్ట్రయేటెడ్ అండ్ ఇన్వాలంటరీ మజిల్స్. ఓకే, striated and involuntary muscles ivi. And third is the endocardium. Okay, endocardium kuda thin ga untundi, and it resembles the epicardium, like it is formed of simple squamous epithelium. Formed of simple squamous epithelium. Okay, this is regarding the walls of the heart. Pericardium గురించి చెప్పాం కదా. సో pericardium is the sac like structure అన్నాము, అండ్ పెరికార్డియల్ క్యావిటీ ఉందన్నాము. ఇది పెరికార్డియం, ఇది ట్రూ సీలోమ్ అని చెప్తాం. ఈ క్యావిటీని ట్రూ సీలోమ్ అని
చెప్తాము. అండ్ ద ఫ్లూయిడ్, పెరికార్డియల్ ఫ్లూయిడ్ ఈజ్ సెక్రీటెడ్ బై ద పెరికార్డియం ఓన్లీ. పెరికార్డియమే సెక్రీట్ చేస్తుంది, ఇంకా ఏది కూడా సెక్రీట్ చేయదు. పెరికార్డియం నుంచి పెరికార్డియల్ ఫ్లూయిడ్ అనేది వస్తుంది. లెట్ us see the structure of heart. ఇప్పటివరకు హార్ట్ వాల్స్ చూసాము, ఆరిజిన్ చూసాము, సైజ్ అండ్ ఇట్స్ వెయిట్ చూసాము. అండ్ దిస్ ఈస్ ద హార్ట్ స్ట్రక్చర్ వేర్ ఇట్ possesses two auricles. They are present at the upper portion and the ventricles. These are the ventricles. Auricles or the atria are smaller than ventricles. అది మనం తెలుసుకోవాలి. Atria are smaller than ventricles. అలాగే ఇక్కడ మనం వాల్ థిక్నెస్ చూస్తే చూడండి, ఇక్కడ ఈ వాల్, దిస్ ఈస్ ద వాల్ ఆఫ్ ద ఆరికల్, దిస్ ఈస్ ద వాల్ ఆఫ్ ద వెంట్రికల్. చూడండి ఎంత థిక్గా ఉందో. సో వెంట్రిక్యులర్ వాల్ ఈజ్ రిలేటివ్లీ థిక్కర్ దాన్ ద ఆరికల్ వాల్. ఇది రైట్, దిస్ ఈజ్ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద హార్ట్. నేను చెప్పాను కదా, డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ వస్తుంది రైట్ సైడ్. ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద హార్ట్, లెఫ్ట్. ఇది రైట్, అది లెఫ్ట్. కంపారిటివ్లీ ఇక్కడ చూడగానే మనకి అర్థం అవ్వాల్సింది ఏంటి అంటే, auricles are smaller than the ventricles and their walls also thinner than the ventricles, and the thickest wall present in the left ventricle. ఇది థిక్కెస్ట్ వాల్. ఇక్కడ చూడండి ఇంత థిక్గా ఉంది వాల్. సో దిస్ ఈస్ ద థిక్కెస్ట్ వాల్. లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ థిక్కెస్ట్ వాల్ అమాంగ్ ద 4 chambers. ఓకే, left auricle, left atrium or the right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle. These are not mixed. ఇవి మిక్స్ అయిపోలేవి chambers. They are separate only. These are separated by separate walls, septa. And the septa which separate the auricles is known as the interauricular septum, interatrial septum, and the septum that separates the ventricles is known as the interventricular septum. Interauricular septum అంటే రెండు ఆరికల్స్ని సెపరేట్ చేసే సెప్టమ్, గోడ. ఇంటర్వెంట్రిక్యులర్ సెప్టమ్ అంటే వెంట్రికల్స్ని సెపరేట్ చేసే సెప్టమ్. సో ఇంటర్ఆరిక్యులర్ సెప్టమ్, ఇంటర్వెంట్రిక్యులర్ సెప్టమ్ అనేది రెండు సెప్టా. దే సెపరేట్ ద ఆరికల్స్ అండ్ ఆల్సో వెంట్రికల్స్. అండ్ ఆరికల్ని వెంట్రికల్కి కూడా దెర్ ఈస్ అ separation between the auricle and the ventricle. So there are various valves, specific valves between these auricles and ventricles. Let's see a video. Let's watch this. This is the anatomy of the heart. Heart is located in the thoracic cavity and it is muscular heart, and it creates heartbeat and pumps blood to entire body, and blood moves around. It delivers oxygen and nutrients to the various organs of the body. And the size, yes, I mentioned the size of the heart, that is clenched fist size. This is the size of the heart. It has 4 chambers as I mentioned, 2 atria and 2 ventricles. This is the right atrium and it is the left atrium. This is the right ventricle and this is the left ventricle. Yes, right atrium, right ventricle, left atrium and left ventricle. These are the 4 chambers of the heart. Atria receive blood and ventricles pump the blood. Blood from the body parts received by the right atrium, and then it goes to the
right ventricle. The blood that is received by the right atrium is a deoxygenated blood. The deoxygenated blood వస్తుంది. ఈ deoxygenated blood it reaches ventricle. Ventricle నుంచి it goes to the lung for purification, for oxygenation. It moves to the right ventricle and out to the lungs for oxygenation purpose. It picks up more oxygen. Now the pure blood is received by the left atrium and reaches the left ventricle, and from there it moves to the, it supplies, it pumps, the left ventricle pumps the blood to the various body parts. Yes, the atria receive blood and the ventricles pump the blood. Atria are the chambers which receive the blood, and ventricles they pump the blood. Pumping chambers are the ventricles. As I said, there are valves between the atria. ఈ atrium ki ventricle ki madhya unna valve. And also there is a valve between the left atrium and left ventricle, as well as it has a valve between right auricle and right ventricle. As the blood reaches the atrium, it moves into the ventricle. Once it moves into the ventricle, it never goes back to the auricle because of presence of the valves. It prevents the backflow. The valves prevent the backflow of the blood. This is how the blood reaches the heart. And in addition to that, there are valves to control the flow of blood and to direct the blood in one direction. Yes, there are two valves present between the right atrium and the right ventricle, and left atrium and the left ventricle. The valve that is present between the right auricle and ventricle is the tricuspid valve. This is the tricuspid valve. It is present between the right atrium and ventricle, and the left atrium and left ventricle are separated by a valve known as bicuspid, also known as mitral valve. Yes, that is bicuspid valve or the mitral valve. This is that, and in addition to that, there are semilunar valves. In addition to the bicuspid and tricuspid valves, there are semilunar valves called the pulmonary valve and the aortic valve. Pulmonary valve is present between the semilunar valves. The pulmonary valve is present between the ventricle and the pulmonary trunk, and the aortic valve is present between the left ventricle and the left aortic valve. Aorta. The tricuspid has 3 flexible flaps, whereas the bicuspid valve has 2 flexible flaps. Yes, in addition to that, this is the tricuspid valve which has 3 flaps, and in the bicuspid valve it has 2 flaps. 2 flaps, 1, 2. These are the 2 flaps of the mitral valve or the bicuspid valve. The 3 flaps of the tricuspid valve are designated by 1, 2 and 3.
These are the semilunar valves, pulmonary valve and the aortic valve. Pulmonary valve is present between the right atrium, right ventricle and the pulmonary trunk, and the aortic valve is also a semilunar valve present between the left ventricle and the aorta. In addition to that, these tricuspid and bicuspid valves have chordae tendineae, the muscles. They are connected to the papillary muscles. The contractions of these papillary muscles control the flow of blood into the movement of these flaps. Movement of these flaps is governed by the muscles, the papillary muscles present in the ventricular wall of the ventricle. ఈ వెంట్రిక్యులర్ వాల్లో ఉన్న పాపిల్లరీ మజిల్స్ త్రూ కార్డే టెండినే దీస్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ద వాల్వ్స్, బైకస్పిడ్ అండ్ ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్స్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. అండ్ కంట్రాక్షన్ ఆఫ్ దీస్ పాపిల్లరీ మజిల్స్ దే కాజ్ ద స్ట్రెచింగ్ ఆఫ్ దీస్ కార్డే టెండినే. Let's see how they stretch. Yes, these are the chordae tendineae. Chordae tendineae together with the papillary muscles, they shut and open the valve like this. See how they are opening and closing. Only in one direction these are sending the blood. In one way, the direction is one way, that is from the atrium to the ventricle. Here also from atrium to the ventricle. The deoxygenated blood collected by the various body parts, from these body parts to the aorta, right atrium, it collects and it receives the blood from the deoxygenated blood from the various organs, various body parts. Yes, ఒకసారి చూద్దాం, మళ్ళీ చూద్దాం. నేను చెప్పినట్టు రైట్ ఏట్రియం రిసీవ్స్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ద బాడీ పార్ట్స్ and the blood received by the right atrium is the deoxygenated blood, impure blood. ఇక్కడ మనకి క్లారిటీ కావాలి. ఇంప్యూర్ బ్లడ్ రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత అది ఈ బ్లడ్ ఈ డైరెక్షన్లో, అంటే ఓన్లీ ఫ్రమ్ ఏట్రియం, లెఫ్ట్ ఏట్రియం, రైట్ ఏట్రియం టు ద రైట్ వెంట్రికల్ మాత్రమే వెళ్తుంది. రైట్ ఆరికల్ నుంచి రైట్ వెంట్రికల్కి మాత్రమే ఈ బ్లడ్ ఫ్లో అవుతుంది. వన్ డైరెక్షన్లోనే ఫ్లో అవుతుంది. The backward direction is prevented by the valves. Back flow is prevented by the valves. In that way they operate. ఇక్కడికి రీచ్ అయిన తర్వాత పల్మనరీ ఆర్టరీస్ నుంచి లంగ్స్కి వెళ్తుంది. ఈ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ హార్ట్ నుంచి, అంటే వెంట్రికల్ నుంచి, రైట్ వెంట్రికల్ నుంచి లంగ్కి రీచ్ అవుతుంది డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. ఎందుకు? ఆక్సిజనేషన్ పర్పస్. ఇది ఇంప్యూర్ బ్లడ్ కదా, transports more and more oxygen and it becomes oxygenated there in the lungs. Oxygenate అయిన తర్వాత, అంటే ప్యూర్ అయిన తర్వాత, that is received, that pure blood is received by the left auricle. లెఫ్ట్ ఆరికల్కి వస్తుంది. లెఫ్ట్ ఆరికల్ నుంచి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్కి వెళ్తుంది. సో ఈ 4 ఛాంబర్స్లోని లార్జెస్ట్ ఛాంబర్ ఏది అంటే లెఫ్ట్ auricle. Smallest one is the auricles and largest one is the ventricle. Left ventricle is the largest chamber among the 4 chambers of the heart, and even thickness also, it is thicker and thickest chamber among the 4. Once it receives the oxygenated blood, now it moves, the oxygenated blood moves into the ventricle, and ventricle lo move అయిన తర్వాత it never goes back, మళ్ళీ ఆరికల్లోకి వెళ్ళలేదు. ఎందుకు అంటే there is a valve called the mitral valve or the bicuspid valve.
2 ఫ్లాప్స్ ఉంటాయి వాల్వ్లో. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద బైకస్పిడ్ వాల్వ్. ఈ బైకస్పిడ్ వాల్వ్కి అటాచ్ అయ్యి వైట్ పోగుల్లాగా కనబడుతున్నాయి కదా ఈ ఫైబర్స్ లాగా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కార్డే టెండెనే. కార్డే టెండెనే. ఈ కార్డే టెండెనే దేనికి అటాచ్ అయ్యి ఉంటాయంటే వెంట్రిక్యులర్ వాల్లో ఉన్న పల్మొనరీ వెజల్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. పాపిల్లరీ మజిల్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. పాపిల్లరీ మజిల్కి కనెక్ట్ అయిన ఈ కార్డే టెండెనే హ్యావ్ అ రోల్ ఇన్ కంట్రోలింగ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ద ఫ్లాప్, దట్ ఈస్ వాల్వ్స్, ట్రైకస్పిడ్ అండ్ బైకస్పిడ్ వాల్వ్స్. ఈ పాపిల్లరీ మజిల్స్ ఎప్పుడైతే కంట్రాక్షన్స్ రిలాక్సేషన్స్ చూపిస్తున్నాయో ఇవి మూవ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతాయి. ఇలా మూవ్ అయినప్పుడు ఇందాక మనం వీడియోలో చూసాం కదా, అలా మూవ్ అయ్యేటప్పుడు బ్లడ్ ఈ డైరెక్షన్లోనే ఫ్లో అవుతుంది. ఇట్ ప్రివెంట్స్ ద బ్యాక్ ఫ్లో ఆఫ్ ద బ్లడ్ దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ వెంట్రికల్ టు ద ఆరికల్. ఫ్లో అవ్వలేదు బ్లడ్. సో దిస్ ఈజ్ ద యాక్చువల్ సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ ద బ్లడ్. మనం డబుల్ సర్క్యులేషన్ అన్నాం కదా, ఇక్కడ సుపీరియర్ వీనా కేవా అన్నాం. సుపీరియర్ వీనా కేవా అండ్ ఇన్ఫీరియర్ వీనా కేవా ఇవేం చేస్తాయంటే బ్లడ్ని బాడీ పార్ట్స్ నుంచి ఇంప్యూర్ బ్లడ్ని తీసుకొచ్చి ఏట్రియంకి పంపిస్తాయి. ఏట్రియం నుంచి వెంట్రికల్ నుంచి లంగ్ నుంచి మళ్ళీ అగైన్ లెఫ్ట్ ఏట్రియం నుంచి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుంచి బాడీ పార్ట్స్కి వెళ్తుంది. సో ఇది యాక్చువల్గా జరిగే ప్రాసెస్. ఇవన్నీ మనం చెప్పినవే. సుపీరియర్ వీనా కేవా, రైట్ పల్మనరీ ఆర్టరీ అండ్ పల్మనరీ ట్రంక్, రైట్ ఏట్రియం, రైట్ పల్మనరీ వెయిన్, దీస్ ఆర్ ద వెయిన్స్, అండ్ fossa ovalis, that is oval shaped opening, pectinate muscles that are present on the walls of the atria, tricuspid valve, 3 flaps ఉంటాయని చెప్పాను, రైట్ వెంట్రికల్, కార్డే టెండెనే, the white fibers, trabeculae corneae, these are the trabeculae corneae, and inferior vena cava. రైట్ సైడ్ చూస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే హార్ట్, లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ చూస్తే దిస్ ఈజ్ ద అయోటా అండ్ లెఫ్ట్ పల్మొనరీ ఆర్టరీ. ఇది రైట్ పల్మొనరీ ఆర్టరీ అయితే ఇది లెఫ్ట్ పల్మొనరీ ఆర్టరీ, లెఫ్ట్ పల్మొనరీ వెయిన్స్, మిట్రల్ వాల్వ్ అంటే ఇక్కడ ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్ ఉంటే ఇది బైకస్పిడ్ వాల్వ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది, అండ్ అయోటిక్ వాల్వ్ ఉంటుంది, పల్మొనరీ వాల్వ్, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ అండ్ పాపిల్లరీ మజిల్స్, interventricular septum and epicardium, myocardium and endocardium. That is the wall of the heart, 3 layers of the heart wall. So this is the structure of the heart and also circulation of blood through the heart. Okay, let's see some exercises on this. Structure of heart చూద్దాం. స్టూడెంట్ illustration 5లో tricuspid valve is found in between. సో రైట్ సైడ్ అంటే మనం ఇప్పుడు లెఫ్ట్లో చెప్తున్నాం కానీ రైట్ మన హార్ట్ని ఊహించుకోవాలి, మనము అని ఊహించుకొని మనకి రైట్ మనకి లెఫ్ట్ అనుకొని ఊహించుకోవాలి. సో ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్ ఎక్కడ ఉంటుంది, మనం డయాగ్రామ్ వేసేటప్పుడు లెఫ్ట్లో వేస్తున్నాము అంటే మనకి రైట్లో ఉంది అని అర్థం. సో ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్ ఈజ్ ఫౌండ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద రైట్ ఏట్రియం అండ్ ద రైట్ వెంట్రికల్. Heart of man is, no doubt it is a myogenic heart, muscular heart. Chordae tendineae are found in, ఎందులో ఉంటాయి కార్డే టెండినే, వెంట్రికల్స్ ఆఫ్ బ్రెయిన్. అసలు బ్రెయిన్ గురించి మనం అనుకోలేదు కదా, ఏట్రియా గురించి కాదు, వెంట్రికల్స్ ఆఫ్ హార్ట్. విచ్ హ్యాస్ ద థిక్కెస్ట్ వాల్స్, టక్కుమని చెప్పాలి, దట్ ఈస్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. నంబర్ ఆఫ్ వాల్వ్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ హ్యూమన్ హార్ట్, మనం ఎన్ని చూసాం హార్ట్లో,
4 చూసాం. ఏంటేంటి అవి? ట్రైకస్పిడ్, బైకస్పిడ్ వాల్వ్తో పాటు సెమీ ల్యూనార్ వాల్వ్స్ చూసాం కదా. సో 4 వాల్వ్స్ ఉంటాయి. ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ద రైట్ వెంట్రికల్ టు ద పల్మనరీ ఆర్టరీ అండ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ టు ద అయోటా ఈజ్ ప్రొవైడెడ్ విత్ right ventricle to the pulmonary aorta and left ventricle to the aorta is provided with semilunar valves. Semilunar valves. The wall of the ventricles are much thicker than that of the atrium because it has to pump the blood to various organs and even to lungs. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్ సైడ్ ఓన్లీ లంగ్కే పంప్ చేస్తుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ ఇట్ పంప్స్ బ్లడ్ త్రూ అవుట్ ద బాడీ. విచ్ బ్లడ్ వెజల్ క్యారీ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ టు ద హార్ట్? విచ్ బ్లడ్ వెజల్? దీస్ ఆర్ వెయిన్స్. సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, this is the end of the session. In this session we have learned the structure of heart, its size and measurements, its size, weight, location, origin and its protection and its wall, layers of the wall and how the blood goes to the heart and from the heart, circulation చూసాం. దీంతో పాటు హార్ట్లో ఉండే వేరియస్ దట్ ఆరికల్స్ చూసాము, వెంట్రికల్స్ చూసాము, దేర్ వాల్స్, వాల్వ్స్ అండ్ ద కనెక్షన్ బిట్వీన్ ఆరికల్స్ అండ్ వెంట్రికల్స్ చూసాము, బిట్వీన్ ఆరికల్స్ చూసాము, బిట్వీన్ వెంట్రికల్స్ చూసాము. సో ఈ సెషన్లో ఇవన్నీ చేసాము. అలాగే ఒక చిన్న ఎక్సర్సైజ్ 10 బిట్ల వరకు మనము కవర్ చేసాం. నెక్స్ట్ సెషన్లో మనం ఇంకొన్ని బిట్స్ చేసుకొని ఇంకా డీప్గా చదువుదాం. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్.